এটো আমাৰ 5 নম্বৰ ক্লাস হ'ব কন্টিনিউটিৰ ওপৰত আৰু কন্টিনিউটি কি মই এটো একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত মানে অকল কৈছো যে পেন নুঠোৱাকে আমি মানে গ্ৰাফ যদি আনেকে আঁকিব পাৰো তেতিয়া হলে হেতু ফাংচনক আমি কন্টিনিউয়াস বুলি কওঁ that is the simple concept আৰু ব্ৰেক থকা মানে এটা এফালৰ পৰা আহি ইয়াত আৰু এফালৰ পৰা আহি ইয়াত তো এটো দুটা বেলেগ বেলেগ এটো মানে লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু এটো ৰাইট হ্যান্ড লিমিট এই দুটা যেতিয়া বেলেগ বেলেগ হৈ গল তেতিয়াও আমি ডিসকন্টিনিউয়াস বুলি কৈছো কন্টিনিউয়াস বুলি কোৱা নাই এনেকুৱা কনসেপ্ট মোৰ অলৰেডি মানে এটা গিটা যদি আগৰ চাৰিটা মানে ক্লাছৰ ভিডিও যদি চেক কৰিছা তেতিয়া হলে ইমানটো ডেভেলপ হ'ল বুলি মই সিওৰ আৰু নেক্সট আমি এতিয়া হে কন্টিনিউটি এপ্লিকেশনৰ লগত ৰিলেটেড দুই এটা প্ৰবলেম কৰিম আৰু মানে কি হে ফাংচনৰ লগত কিছুমান আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট ইনভলভ হৈ থাকে কনস্ট্যান্ট বোৰ আমি কেনেকে কন্টিনিউটি ইউজ কৰি solve কৰিব পাৰি continuity main mathematical jitu tool how to check continuity of a function so for that we use left hand limit equal to right hand limit is equal to value of the function এই তিনটা quantity উলিয়াই আমি ইকুয়াল কৰো আৰু যদি ইকুয়াল পাও তেতিয়া হলে হেতু ফাংচন কন্টিনিউয়াস হয় that is mathematical way আৰু graphically jitu physically আমি কৈছো মই এনেকে ফলৰ পৰা left side পৰা আহিলো right side পৰা আহিলো value of the function all these three quantities are equal then we say that function is continuous so here graphical আৰু mathematical to eto left hand limit right hand limit আৰু value of the function এই তিনটা কথা ইকুয়াল হ'ব লাগে এইখিনি কথা আমাৰ এতিয়ালৈকে হালকা ফুলকা মানে অলপ আইডিয়া তোমালোকৰ হৈছে বুলি মই ভাবিছো তো আজি আমি application of continuity for finding arbitrary constants involved in the functions যেনে মই কেটামান কোৱেশ্চন দুটা বা তিনটা আজি মানে এক্সপ্লেইন কৰি দিম ঠিক আছে okay let's get started the first question to find all points of discontinuity of f where f is defined by point of discontinuity to uliya bolage f is defined by question number 8 to fx is mode of x by x eto modulus function involved thoka eta question korile eto korar pisate moi eto application level to question le jam okay so eto definition to ami moi modulus function to mane dekhwai leso mane modulus of x divided by x function to ki hobo mane to easily ami gam pam modulus function or eto definition to eto ami janu mode of x ইয়াৰ পজিটিভ অংশ আৰু নেগেটিভ অংশ মানে তুমি ডোমেইনটো মন কৰিছানে domain of modulus function is real number set of real numbers মানে positive infinity পৰা minus infinity লৈ extend হৈ থাকিব range to 0 to infinity অকল ওপৰৰ পাৰ্টত থাকিব so fx is equal to minus x when x is less than 0 this is the definition of modulus function মানে ইয়াৰে কম্পেক্ট ফৰ্মত থাকে না এটো এটো algebraic ফৰ্মত তাৰপিছত গ্ৰাফটো যদি আমি fx is equal minus x slope to negative হৈ আছে -1 একাৰণে এটো অবটিউজ এংগল পাইছো x axisৰ লগত কৰা পজিটিভ ডাইৰেকচনৰ যেটো এংগল এটো এনেকে স্ট্ৰেইট লাইন এডাল পালো আৰু এফালে ৰাইট সাইডে x greater than 0 এটো পজিটিভ পাৰ্টত তেতিয়া fx is equal x ইউজ কৰে আৰু তেতিয়া গ্ৰাফটো কোএডাল স্ট্ৰেইট লাইন হয় এটো স্লোপটো এটো মানে একিউট এংগল হয় 1 স্লোপ ঠিক আছে এটো গ্ৰাফটো মডুলাস ফাংচনৰ মনৰ ৰাখিবা v শেপৰ হয় আৰু 0 টাচ কৰে যদি মডুলাস অফ x হয় তাৰপিছত আমাৰ কোৱেশ্চনৰ ফাংচনটো এটো ইয়াত মন কৰিবা fx is equal mod of x by x when x is greater than 0 যেতিয়া আমি x পজিটিভ লওঁ তেতিয়া mod of x is equal to x substitute কৰো তো x by x this will give us fx is equal to 1 so fx is equal to 1 is the function definition of the function when x is positive eto tone jeto way of expression asle eto ami simplify kori dilo fx is equal 1 palo jetia amar x to ami positive lom thik ase so next jetia ami x to negative lom tetia mo eto tetia fx is equal to simplify hoy ki pam -1 when x is less than 0 ঠিক আছে আৰু
exactly x is equal 0 হলে তো 0 হ'ব এখিনি হৈ গল ডেফিনেশন টো কোৱেশ্চন টোৰ ফাংচনৰ এক্সপ্লেনেশন টো ইয়াক আমি এটা সিম্পলিফাইড ফৰ্মত আকৌ ৰিৰাইট কৰিম দেই ৰিৰাইটিং দি কৰেসপন্ডিং ফাংচনস according to their domains domain to বেলেগ বেলেগ আছিল তো তাৰ মতে এতিয়া ফাংচন টো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব একচুয়ালি যেতিয়া পজিটিভ হয় 1 পালো নেগেটিভ হয় -1 পালো কিয় পালো হেতু it depends upon the definition of modulus function হেকাৰণে modulus functionৰ ওপৰত অলপ elaborately দেখুৱাই ললো এটো ক্লিয়াৰ কে বুজি পাইছো 1 -1 কেলে হল মানে ফাংচনটো দেখিবলৈ complicated but it is very simple one so that simplification is obtained only after knowing modulus function that is why we discussed what is modulus function okay graphically also if x is equal to 0 0 this is given in our question তো ইয়াত আমি কি চেক কৰিব লাগে কন্টিনিউটি চেক কৰিব লাগে ডিসকন্টিনিউটি আছে নেকি কোবাত হয় না তো ইয়াত let x is equal to c be an arbitrary real number x is equal c a c to কিন্তু less than 0 নেগেটিভ খিনি কাৰণে লৈছো মানে arbitrary real number তাৰমানে নেগেটিভ নাম্বাৰটো তো বহুত আছে তো যিকোনো পইণ্টত আমি এটা লৈ লৈছো হেতু c তাৰ লিমিটিং ভ্যালুটো x tends to c fx এটা fx ৰিপ্লেস হ'ব নেগেটিভ পাৰ্টটোৰ কাৰণে -1 আছিল হেতু ঠিক আছে হেতু আমাৰ নেগেটিভ পাৰ্টটোৰ কাৰণে fx = -x হলে মানে আমাৰ এটো ডেফিনেশনটো সিম্পলিফাই হয় fx = -1 হয় হেকাৰণে এটো fx = -1 ইউজ হৈছে আৰু এটো তাৰমানে -1 টো কনস্ট্যান্ট হৈ গল it free from x so final value is -1 okay value of the function fc is equal to -1 so both are same আমি equal পাইছো so hence the function is continuous for the interval x less than 0 তাৰমানে নেগেটিভ গুটেই নাম্বাৰ খিনি কাৰণে -infinity to 0 the function is continuous গ্ৰাফ টোৰ পৰা বুজি পাইছো এটো গ্ৰাফ নহয় একচুয়ালি এটো গ্ৰাফ -1 ৰ হয় আমাৰ এডাল কনস্ট্যান্ট যেটো হ'ব এটো তো গ্ৰাফ এই গ্ৰাফটো মডুলাস ফাংচনৰ হয় fx = -1 তো এটা তলত আমাৰ এডাল স্ট্ৰেট লাইন আহিব হয় না এনেকে ওকে এটো তো লেফট সাইডে কন্টিনিউটি লেফট সাইডে চেক কৰিলো এতিয়া আমি এক্স্যাক্টলি এট পইণ্ট 0 চেক কৰো so left hand limit 0 negative of fx left side fx or definition to -1 হয় তো এখানে left hand limit at -1 পালো ঠিক আছে right hand limit 0 positive fx fx is equal to +1 এটো definition মতে +1 হয় আৰু constant function হয় গতিকে মানে +1 to constant গতিকে x ৰ উপৰ ই নিৰ্ভৰ নকৰে তো +1 পালো ভ্যালুটো এটা left hand limit or right hand limit বেলেগ বেলেগ both the limits are different it means this is not continuous function at x is equal to 0 is not it so at x is equal to 0 value of the function at x is equal to 0 is f0 equal to 0 as fx is equal to 0 it is given in our question okay therefore left hand limit not equal to right hand limit hence fx is discontinuous at x is equal to 0 got it let's move on case 3 এতিয়া আমি পজিটিভ নাম্বাৰ খিনি কাৰণে লও পজিটিভ ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে x is equal to c be an arbitrary real number এটা ধৰিলে so limit x tends to c fx limiting value উলিয়াইছো constant fx is equal to +1 পালো fx is replaced by +1 so +1 is the limiting value of fx and from 0 to infinity okay and exactly at c is a positive number from 0 to infinity any number and their value of fx means fc is equal to +1 okay limiting value and value of the function both are same +1 hence the function is continuous for the interval x greater than 0 okay therefore the function has a point of discontinuity which is at x is equal to 0 discontinuous পাইছো ন এটা +1 পাইছিল এটা -1 পালো okay so here we are going to find the relationship between a and b so that the function f defined by fx is equal ax + 1 where x is less than equal to 3 bx + 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3 x is equal to 3 pointed function to continuous with this information we are to establish a relation between a and b
মানে a আৰু b গিটা arbitrary constant number আছে দেই ইয়াত ফাংচনটোত and b are constant arbitrary constant, so between them we are going to find a relationship using concept of continuity. ঠিক আছে next this is your function fx is equal to ax plus 1 where x is less than equal to 3 and bx plus 3 where x is greater than 3. Okay, given that the function is continuous at x is equal to 3. Yes, of course. And using that information, we immediately can write that left hand limit is equal to right hand limit equal to value of the function at x is equal to 3. बहुत जल्दी ये काम हम लोग कर सकते हैं. अब लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या समझ में आ रहा होगा? क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx. लेफ्ट हैंड लिमिट 3 नेगेटिव and the right hand limit 3 positive. We limit x tends to 3 positive fx and value of the function f3. ठीक है आगे चलो ये 3 नेगेटिव fx आप मतलब 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटा. डोंट थिंक दैट दिस इज अ नेगेटिव नंबर. करेक्ट, ये नेगेटिव नंबर नहीं है. ये 3 से नेबरहुड लेफ्ट में मतलब 2.99 एकदम नज़दीक 3 का लेफ्ट साइड में कोई भी एक नंबर. तो वैसा वाला 3 का बाएं में फंक्शन क्या है ax plus 1. ये fx अभी रिप्लेस होगा ax plus 1 से और 3 का राइट साइड में fx रिप्लेस होगा bx plus 3 से. ओके, x is greater than 3 when fx is equal to bx plus 3. So fx is to be replaced by bx plus 3 and f3 means x is equal to 3. When x is equal to 3 we will be using x plus 1 where then we will get replacing x by 3 you will get 3a plus 1. So f3 is equal to 3a plus 1. Let's see. Yes, it is 3a plus 1. fx is replaced by bx plus 3. Okay, fx replaced by ax plus 1. This fx because x is now 3 minus means less than 3. So for less than 3 function our function is x plus 1. Okay, now replacing x by 3a plus 1. Here x is to be replaced by 3 we will get 3b plus 3, isn't it? This is 3b plus 3 and then 3a plus 1 is already there. This is okay. Now from here we are having this relationship 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. So 3a minus 3b, from right 3b is transposed to left, the positive sign gets changed as minus. Okay, plus 1 is to be transposed to right, so minus 1. 3 minus 1 will give 2. 3 is to be taken common and that 3 will go to divide that right hand side to divide 2. So a minus b is equal to 2 by 3. A is equal to b plus 2 by 3, which is actually our required relation between a and b. Okay, done. So the next question, question number 18. For what value of lambda is the function defined by this fx is equal lambda x square minus twice x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0. Continuous at x is equal to 0. That means we have to find the value of lambda for which the function is continuous at x is equal to 0. And what about continuity at x is equal to 1? So here part 2 আছে, part 1 ত আমাৰ lambda value উলিয়াব লাগে আৰু next আমি continuity 1 ত হয় নে নহয় হেতু ক'ব লাগিব. ঠিক আছে, এই দুটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াত, মানে part 2টা একেটা কোৱেশ্চনে. So part 1, here fx is equal to this much. এটুখিনি আমাৰ question 2. Given that the function is continuous at x is equal to 0. So function to continuous hole obviously left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at x is equal to 0 hoboi. Eto tinta quantity to equal hoboi lagibo. Hetu hogol main amar mathematical tool mane. With the help of this information we are going to find the value of lambda, isn't it?
So left hand limit is this one. Limit x tends to 0 negative of fx, which is equal to limit x tends to 0 positive of fx is equal to f of 0. This is value of the function, and the right hand limit, left hand limit, everything is clear. Now fx is replaced by lambda whole into x square minus twice x. And this fx is replaced by 4x plus 1. For x greater than 0, fx is 4x plus 1. So x tends to 0 positive, that fx to 4x plus 1 replaces. Our f0 value of the function at 0 at equality sign head function definition I use lambda 0 square minus 2 into 0. You can clear it x at 0 put yet 4 into 0 plus 1. You can simplify 0 palo. Okay, so 0 is equal to 1 is equal to 0. So actually it is impossible at expression. It is possible lambda value g na hok lagile it possible no hobo. To hekarne amar conclusion to ki hobo. This shows that for no value of lambda the function is continuous. Meaning to buji palan nai. 0 is equal to 1 itu to ketiao no hobo. Tumi lambda value g ni dia lagile. Orthat মানে ফাংশনটোৰ কন্টিনিউটি ল্যামডাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নাই কৰা তাৰ মানে ঠিক আছে হেকাৰণে আমি ভ্যালু একো নাপালো মানে ওকে আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো কৰো এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টত কৈছে যে মানে 1 ত এই ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হয় নে নহয় এটো চাব লাগে 1 ত হয় নে নহয় চাবলৈ আমি এটা ডেফিনেশনটো চাবা দে 4x fx = 4x + 1 কেতিয়া যেতিয়া x পজিটিভ হৈ থাকে 1 টো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ तो पॉजिटिव नंबर जेतिया होय माने 0 राइट साइड থকা এটা নাম্বাৰ তো তাৰ কাৰণে fx ৰ ডেফিনেশন তো হ'ব 4x + 1 তো আমি এজ এ হোল এতে গুটেকিটা ডেফিনেশন ইউজ কৰিব না লাগে এটা ডেফিনেশন মানে 4x + 1 ইউজ কৰিলে না তো 4x + 1 তো এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন polynomial function is everywhere continuous so at x = 1 this function is continuous that is what we have to express for x greater than 0 the definition of the function is 4x + 1 isn't it edu that is fx = 4x + 1 which is a linear polynomial function hence fx is continuous function at x = 1 as every polynomial function is continuous in its own domain isn't it